ഹലോ assalamu alaikum, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിക്വസ്റ്റഡ് വീഡിയോ ആണ്. അബായയുടെ ഷോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള ഹിജാബ് ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അബായ ഷോൾസ് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റേതായ ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഹിജാബ് ധരിക്കാനാണ് ഇന്ന് കാണിക്കുന്നത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായി ചെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ അബായൊക്കെ ഇടുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഹിജാബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഞാൻ ക്രാഫ്റ്റ്, ഹിജാബ് ട്യൂട്ടോറിയൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇടയ്ക്ക് കുഞ്ഞു വ്ളോഗ്സ്, അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് ബേബി കെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഇഷ്ടമായ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണുമല്ലോ, അതുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേഗം കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. Together, be sure I can